The Commission is complaining that the candidates are not giving in reports of what is happening to them in field. And on that note, Robert Chagulanyi is going to the Electoral Commission today to get answers to the question on why his team is being affected. We'll move now to that story on where Robert Chagulanyi, while he was in Jinja, he got tear gassed by police. And on top of being tear gassed, Robert Chagulanyi complained that it wasn't only tear gas that police used. According to Robert Chagulanyi, and I'm quoting exactly what he said that the police shot straight up to his car. His windscreen has a place where the bullet landed. Now, Honorable Zake was in the car and he missed the bullet by a whisker and his tires. Robert Chagulanyi was shot. According to Robert Chagulanyi, when he was heading to Jinja, police decided that he would take the back road instead of taking the main road. And while they were taking the main road, he said it was as if the police targeted for them to go out of the main road for the shootings to start. Let's watch that story and then we'll be back. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Chagulanyi Ssentamu akalulu akanoonyereza mu bitundu by'e Jinja kamuliko ne Kayunga akamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ono buli obwedda watuuka ng'abantu bamukubira enduulu emizira kw'ossa n'okumwaniriza. Wabula wakati nga poliisi etangira abawagizi ba Chagulanyi okwekuŋŋaanya ekubye amasasi mu bbanga ko n'omukka ogubalagala okukakkana ng'omu ku bakuumi be akubiddwa essasi ku liiso nga bo abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Chagulanyi mu kwogera kwe agamba buli obwedda gye bayita basanze nga poliisi etaddeyo emisanvu okubaziyiza okuyingira ekibuga ky'e Jinja. From accessing the venue, and indeed we are not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. Robert Chagulanyi anenyezza RDC w'ekitundu kino olw'ebikolwa ebikolebwa poliisi era asabye poliisi okulekeraawo okutulugunya abantu be. From accessing the venue, and indeed we are not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. Robert Chagulanyi Ssentamu agenze maaso n'anenya akakiiko akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission kulokusirikanga ku nsonga nga zino era bw'atyo n'ategeeza nga bwe bagenda okusooka okuyimiriza kampeyini paka nga bafunye okwogera okuva eri akakiiko k'ebyokulonda. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Kibiina kya NUP olweggulo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Chagulanyi Ssentamu era nga ne yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga yabadde agendako mu bitundu by'e Jinja okuba campaign. Embiranye yabaddewo olunaku olweggulo era nga poliisi nayo yafulumiza statement za poliisi ezisinga obungi abantu bazitwala okubeera kati zifuuse comic olw'ensonga bagamba nti poliisi yagambye nti Bobi Wine emmotoka yabadde egezaako kubatomera kwe kugikuba amasasi naye nga mu katambi ke twalabye kyalaze nti babadde nabo bali mu kwetaasa kwe kufuluma kwe masasi ge twalabye ge baakubye mu mpiira wabula baakubye n'akakebe kati ya gas. Tetumanyi bakabadde katagetinga Robert Chagulanyi Ssentamu naye nga kaakubye omu ku mukwano gwe era nga amuyambako okufulumya music we Dan Magic ne kamugyamu amannyo g'omaaso
wamu n'omukuumi we yamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission kamukubye mu maaso ngawe twalaba naye babatutte mu ddwaliro eryabadde okumpi abayitawo bayitawo batya nakifuma something gye babaddusizza okufuna first aid naye ng'ebikolwa ebyo nga ffe tuzano nga tubivumirira buli lunaku akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kasirika ng'oggyeko nga 26 omwezi oguwedde kawandiikira ab'ebyokwerinda era nga kawandiikira omukulu wa poliisi Martin Okoth Ochola nga mugambo waayi abantu bo nga basusizza okuyisa bubi bakandidates baffe era nga twabiraba twaze tubyogerako waneeno ebbaluwa eyaddibwamu omukulu wa poliisi ng'agamba nti ffe tetukolera ku byambu we work on facts n'abasaba akakiiko k'ebyokulonda kafulumye facts naye nga buli omu alaba facts buli omu alaba ebigenda maaso mu ggwanga poliisi engeri gyeyisizza mu bakandidates bano nze ndowooza bwe tulaga maaso awo singa tuteddako twandiraba omusaayi nga guyika naye ate nga tetwandyetaaze kulaba musaayi nga guyika olw'okwagala okukyusa obukulembeze oba okwagala okufuna obukulembeze wano mu ggwanga. We call ourselves the Democratic Republic of Uganda, so may we get to practice what we call democracy. Tujije ku mpapula, tujitake in reality. It is so sad. Olunaku olwaleero omukulu Kyagulanyi Ssentamu yayimiriza campaign ze n'agamba nti olunaku olwaleero agenda ttambula wamu ne ttiimu ye boolekere ku kitebe kya Electoral Commission okwebuuza ku omukulu oyo Justice Byabakama nti owaayi abantu bo nga basusse okutuyisa obubi. That is what we do expect to happen today. Now, these people who are receiving treatment in Nazigo Health Center in Ginger, yes, Nazigo Health Center in Ginger, are people who were hurt during this scuffle. And we know that is not new, that everywhere Robert Kyagulanyi goes, there's tear gas and there's live bullets and there's rubber bullets. But for it not to be new does not mean that it needs to be normal. Now, here's the question that police needs to answer, even when we are seated on this table, is that why is it that everywhere Robert Kyagulanyi goes, there's tear gas, there's live bullets, and there's rubber, and people get hurt? Is it because Robert Kyagulanyi is not following the COVID-19 measures of having 200 people? And even then, it raises the question of whether it is in his mandate to chase people from his campaigns and control people that way, or it is the police that is supposed to do that without being violent. These are questions that we are asking ourselves as people who are seated here and we're not on ground and we have reporters who are bringing this news to us. It is very sad that people have to get hurt everywhere that Robert Kyagulanyi goes. We've condemned this before. The use of live bullets, the use of tear gas, the use of rubber bullets. And my concern is in the use of live bullets in dispersing crowds. Why should we do that as the police of Uganda? Rachi, it's very, very questionable as to why you shoot directly into a crowd when His Excellency Yoweri Kaguta Museveni recently in his address talked about stray bullets and asked for accountability and talked to IGP Ochola about the manual that they were given and said that they need to shoot the bullets up in the air instead of directly into people. And I still say, why use live bullets at all? Tariq. Omanyi ekintu kiri kimu kyetuganya okukkiriza nti ekyo nakyogerako nekibagamba nti Kyagulanyi tugenda mu kalulu kanene ye kuva nagayina crowd bwe twagenda mu kalulu kali scientific nekibanga nti buli omu ayagala okuba nti abeera mu kalulu kaneeno naye nga tekikuŋŋanyiza abantu Kyagulanyi newo n'omugamba nti nno atuule wakaawe bajja agende ewe waka bamusinkanireyo. So police egezaako okulaba nti nno econtrollinga that crowd egireme ocontrollinga mu mirembe kiba bakozesa violence okuba amasasi na biki. Ekizibu kyokka kyekimu bagala kulaba butya Kyagulanyi wabeera nga talina abantu obufollowinga naye balemedde okudevisinga means eziri ennyangu eziri possible ezenda kulumya muntu okuba ne bamuggyako abantu baabwe. Zinatudde embeera yabaddewo eggulu ndaba nga poliisi engeri yakuttemu ensonga zino okuba nti eremeza Kyagulanyi bakuba bakuba empira gy'emmotoka kiba tekyetaagisa kubanga osobola okuba nga okola embeera zonna olwadde badde ekimotoka kya poliisi mu kkubo balina okulaba nti Kyagulanyi bambasa omustoping okuba nti atambuga bamukola juzi nga tuli ekayunga yali eruuka nokuba emotoka kigumu amasasi zake yadatuddeyo nyini nawo n'okuba esasi singa byabadde byamukutta olwo ki ekibadde kiddako. Kyagulanyi step gye yakoze yabadde wise abika naffe gye betumunenyanga nti Kyagulanyi otambula abantu bafa bakola biki naye ovuddeyo okukola ki
oba yamiza campaign n'agamba tagenda kwogera ne EC naye nze wale yange eri bweti Kyagulanyi wonage n'ayogera ne EC already ekikolebwa saabu kitwaga nti EC yawambibwa EC tekyalina buyinza kaluluka neeno zikite forces z'akamaani nga zakawamba nze wala ngenda kubuuza instance yabadde eruweero nga amagye ne poliisi ategeekuba bokka na bokka beekuba bagamba nti poliisi gaffe tulina okukola kino amagye ga neffe tulina okukola kineeno so akalulu kavudde emikono gya EC kati kali mu mikono gya security organs FDC atusana okuba nti egamba tobaka lukayimirizibwe akalulu kayimirizibwe kubanga electoral commission bagiwambye electoral commission bagiwambye tekyana kyesobola nti esobola kukola kati sawa egenda kukola woki poliisi awandi batusana okuba nti bawandika nebona nagamba nti tuwe proof ayigipira tuwe proof agenda kumwa proof ki anti Kyagulanyi abatwalira proof kati mawulire gatugalaba Kyagulanyi atwalira EC proof tewe kigenda kuba nti kikyukamu embeera eriwo essaawa zino electoral commission erina okuba nti evamu kukola naye ngaebeera backing door wabula go obuyinza bwayo kubanga essaawa zino gwe mulimu gwa mandate yayo yegirina mu kulwaninga akalulu mulimu EC gyerina okuba nti ekola kuba nti eteekateeka akalulu emirimu gyagyo mu ssemateeka gyabawa bali bateekateeka akalulu nga kali free and fair erina okuba nti eteekateeka akalulu ewanise ba candidates eteekateeka okulonda ate erangire nayo ni awangudde naye okimanyi nti okuteeketa akalulu kubalemye kanerangire ate omuntu awangudde nga tuli free and fair essaawa zino olungambo nti zigenda okujja mu kalulu nga tumaze okulonda abantu bagenda kuzikkiririzamu bukibanga ne John Katumba yabadde n'omuganda yokuba nti akampeininga bukibanga twalabye jjo President Museveni ngatuukawo nga ate yakunganyiza abantu bakuŋŋaanye yabadde ebusiya naye tubakutya gasi wadde kiki nava naye nayogerako nabo gye bali so embeera eno kibanga ECO eri mu buwambe. But here's the thing, njagala ku uploading Kyagulanyi because olaba EC yavuddeo negamba it hadn't gotten reports from these presidential candidates on when, where and how they were hurt by these security agencies. And police also said the same. Tebalina evidence on where these things happened. And I remember yesterday Nabagambye, we need to get to a point where we put them in a corner where Tebalina Chebatugamba. And I like what Kyagulanyi did because he's doing exactly that. It happened yesterday. Nagamba, I'm putting my campaigns on a pause. And there were electoral commission mbalage evidence of what happened, including my car. I write a report of what happened and now sit back, fold my hands and see how they will deal with it. They are writing weekly reports to EC. That's what I'm saying. That is how it's supposed to be. That is how it's supposed to be, because once now we as the media fraternity know that these people are writing reports and there is evidence on what is going on, an electoral commission comes back to say, tawali evidence. Now we have a place to point fingers. But there's one thing I'm calling for. Kyagulanyi is going to the electoral commission. We are all very sad about what happened in Jinja. But I'm going to ask for one thing, and I know that when I ask for it, a lot of people are not going to be happy with my request. But can we make this march of Robert Kyagulanyi to Electoral Commission a non-violent march? Robert Kyagulanyi has come up during his very many addresses to say, let's not prove them right. Let's prove them wrong. Let's prove them wrong. Let's let them know that we are very peaceful people. And in being peaceful, I'll tell you one thing. When we go as a group and we escort Robert Kyagulanyi with a lot of people behind him, there will be tear gas again. And people will be hurt again. But that is why I'm communicating to people. That is why I'm calling. We are angry, but let us entrust the decision on Robert Kyagulanyi. There you go. You know, let's trust him for the fact that he will take our message and he will talk to Electoral Commission, and all we need to do is sit back and wait for their response as Electoral Commission to Linde Tulabe. What next? Now, this is my biggest worry, looking at what exactly is going on in this country. You see, last time you made a statement, and I believe it was a well-researched statement, that abantu bangi nnyo abafuluma eggwanga compared to abafuluma. And we are prone to losing potential investors in this country. We are at the time whereby the country is trying its level best to recover its economy after being subjected to about 9 months of lockdown due to the COVID-19 pandemic. Nga bwe twegezaako okweddaabulula ebyenfuna byaffe, these images are going out to the world. Whoever is willing to come and invest in this country, they have to do a ground check
about what exactly is going on in this country. Believe you me, mu mwaka ogujja mwezi ogwokutaano awo singa embeera ne batekwatiddwako bulungi ne tulaba nga omusayi guyiika buli lunaku, ekonome yaffe is prone to suffering, oba tujja kuddirira nnyo emabega olw'ensonga bamusiga nsimbi bafuluma n'abandyetaaze okujja balaba ebigenda mu maaso wano mu ggwanga. No one would love to invest in a country that has violence. This violence etuuse ku eno level. No one would want to invest in a country like this. So whoever is involved, can we wake up and think about the future of this country? There is Uganda after elections, but the question is, what kind of Uganda do we want to see after elections? Ekibuuzo kiddeyo eri abakola ki? Abali ebyo byokwerinda, electoral commission, naffe bannayuganda. What kind of Uganda do we want to see after elections? The question that has been asked, and you can answer it on our social media platforms. What kind of Uganda do you want to see after the elections?